எஸ் எஸ் லைவ் வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். ஹலோ ஹலோ ஜெயந்த் எம் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ சம்மர் ஃபெஸ்ட் 2023 ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த வருஷம் வந்து E3 ஈவெண்ட்டும் நடக்கலை. ஸோ மொத்த எதிர்பார்ப்பும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ நிறைய கேம்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி ரூமர்ட் இருக்குது. பட் இனி 9 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து மறக்காமல் சொல்லியிருந்தோம். பார்க்குற எல்லாரும் நம்ம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, உங்கள் பிரச்சனை ஷேர் பண்ணுங்க. ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றதையும் சொல்லிடுங்க. தேங்க்ஸ் வந்தனைக்கும் ரொம்ப நன்றி. 3 பேர் பார்க்குறீங்க, மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கா? இனி 8 மினிட்ஸில் வந்து ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகே, 7 மினிட்ஸ் மோர். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இதை வந்து யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஜியோஃப் கெய்லி. ஸோ அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட். அவர் தான் நம்ம கேம் வாட்ச் கூட ஹோஸ்ட் பண்ணுவார். நீங்கள் மேபி பார்த்துருக்கலாம். ஷியோர், கண்டிப்பாக வந்து சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஆடியோ ஸ்கிரீன் ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. 3 மங்கி என்டர்டைன்மெண்ட் வணக்கம் வணக்கம், வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் நண்பா. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். ஆடியோலாம் பக்காவாக இருக்கா அப்படின்னு மறக்காம பார்த்து சொல்லிடுங்க. எஸ், ஆடியோ கிளியர் ப்ரோ. ஓகே, டன் ப்ரோ. ஆக்சுவலி தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ப்ரோ. வந்தனருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஸோ கண்டிப்பாக செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். நிறைய கேம்ஸ் எக்ஸைட்டிங்காக கண்டிப்பாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த லைவுக்கு தான் வெயிட் பண்ணி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஃபிக்ஷன் கேமர் தமிழ் வணக்கம், வாங்க நண்பா, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஸோ என்ன உங்களுக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு, என்ன சொல்றது, நீங்க ஏதாச்சும் அவ்வளோ ஒரு கேம் வெயிட் பண்ணுவீங்க, எந்த கேமுக்கான அப்டேட்ல எந்த கேம் ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நீங்க நம்புறீங்க? ஜெயந்த், டெத் ஸ்டாண்டிங் 2 அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர ப்ராபபிலிட்டி இருக்கா? சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம் ப்ரோ. டெத் ஸ்டாண்டிங் 2 வந்து ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இப்போ வந்து ஏதாச்சும் டீசர் ரிவீல் ட்ரெய்லர் ஏதாச்சும் விடுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. GTA 6க்கு வாய்ப்பு இல்லை. அக்ஷய் கண்ணா வணக்கம், வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பட் வந்தா நல்லா தான் இருக்கும். பட் ராக் ஸ்டார் வந்து இப்போதைக்கு எதுவும் விட மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. அவதார் பண்றதுக்கு வெயிட் பண்றேன். சூப்பர் நைஸ் ப்ரோ. ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் கேம் ஃபெஸ்ட். கேம் ஃபெஸ்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட். இது வந்து ஒரு ஈவெண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்ரெடி ரிவீல் பண்ண ஒரு கேமுக்கான அப்டேட்ஸ் இல்லை புதுசாக ஏதாவது ஒரு கேமை ரிவீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி E3 ஈவெண்ட் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் வந்து புதுசாக வந்து ரிவீல் பண்ணுவாங்க. அதுதான் மெயின் இந்த ஈவெண்ட்டோட இது.
வூல்வரின் இப்போ நான் கரெக்டாக பாயிண்ட் தரேன். வூல்வரின் கண்டிப்பாக வந்து சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ பார்ப்போம் ஏதாச்சும் அப்டேட் இருக்கா அப்படின்னு. ஷுவர், கண்டிப்பாக வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த ஈவெண்ட். எத்தனை மணி நேரம் ப்ரோ இந்த ஈவெண்ட் போகும்? 2 hours ப்ரோ, 2 hours போகும் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஓகே, வேற எந்த டவுட்னாலும் கேளுங்க. ஸோ பார்ப்போம். ஆக்சுவலி நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேஸ்லைட் ஸ்டுடியோஸோட பெரிய ஃபேன். ஆக்சுவலி இந்த இட் டேக்ஸ் டூ வே அவுட் இந்த கேமை டெவலப் பண்ண டீம். ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து அடுத்த கேமுக்கான ஒரு அப்டேட் வருமா அப்படின்றது வந்து நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் வார்ஸ் கேம் நம்ம குவான்டிக் ட்ரீம்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க அதுலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு அப்டேட் கொடுப்பாங்களா அப்படின்றது வந்து அவளோட வெயிட் பண்ணுறேன். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். கண்டிப்பாக எக்ஸைட்டிங்காக போகும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ நிறைய ரிவீல்ஸ் இருக்க போது, நிறைய இண்டி கேம்ஸ் இருக்க போது. ஸோ இந்த மெனி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம்ஸ் காமிக்கப்படலாம். வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். விப்ரா ப்ரோ ஜாயின் ஆகலையா ப்ரோ? விப்ரா வரல ப்ரோ. ஆக்சுவலி அவனுக்கு வந்து காலேஜ் சீக்கிரம் ரீஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க, அதனால அவன் வரல. நான் இருக்கேன். எனி ரீமேக் கேம்ஸ்? நல்ல கேள்வி. ரீமேக் கேம்ஸ்னால் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம மெட்டல் கியர் சாலிட் 3யோட ரீமேக் பற்றி நம்ம பிஎஸ் ஷோகேஸ் இவன்ட்டே சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் இது ஒரு நல்ல கேள்வி. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஏதாச்சும் ஒரு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப ஃபெமிலியரான கேம் கூட ரீமேக் வரலாம். ஏன்னா நிறைய லீக்ஸ் வந்துச்சுல்ல, மேக்ஸி பெயின் கேமுக்குலாம் ரீமேக் வரும் அப்படின்னு. ஸோ எது வேணா இருக்கலாம், பொறுமையாக இருந்து பார்ப்போம். ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் கேம்ஸோட அப்டேட் வருமா இல்லை நியூ கேம்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கும். புதுசாக ஏதாவது கேமும் ரிவீல் பண்ணுவாங்க. பட் அது புதுசாக ரிவீல் பண்ணுற கேம் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப பெரிய ட்ரிபிள் இருக்காது. ட்ரிபிள் சிலது வரும், பட் மோஸ்ட்டாக வந்து பெரிய ஃபெமிலியராக இல்லாத கேமை ரிவீல் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்டாக ஃபெமிலியரான ட்ரிபிள் ரிலீஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் வந்து நிறைய சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்டில் கொடுக்கலாம். ஏன்னா இந்த டைம் E3 நடக்கல. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 40 பேருக்கு மேலே வந்து பார்ட்னராக இருக்காங்க இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு. ஸோ அமேசான்லேருந்து பிளே ஸ்டேஷன், எக்ஸ்பாக்ஸ் எல்லாருமே. கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல நியூஸ் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ 5 of them வாட்சிங் பார்க்குறவங்களா லைக் பண்ணுங்க. வந்தனே இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கைஸ். ஸோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க. முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் வந்து இந்த கேமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இன்னைக்கு கண்டிப்பாக செம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். ஸோ என் கூட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா சொல்லுங்கள், நான் டிஸ்கார்டு வேணும் வரேன், சேர்ந்து பண்ணலாம். ஏன்னா நானே ஏன் சைலண்டாக பேசுகிறேன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சத்தம் போட்டால் வீட்டில் இருந்து வந்து கிளம்பி வந்துடுவாங்க பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்கு. அப்கமிங் விஆர் கேம்ஸ். எஸ், விஆர் கேம்ஸ்க்கான இது ரீசெண்டாக பிஎஸ்விஆர் அந்த பிஎஸ் ஷோகேஸ் ஈவெண்ட்லேயே ஆக்சுவலி நிறைய விஆர் கேம்ஸ் வந்து இது பண்ணாங்க. ஸோ இந்த இதில் பெருசாக அந்த அளவுக்கு விஆர் கேம்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் டவுட் மேபி இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. இந்த ஈவெண்ட் எந்த கண்ட்ரியில் நடக்குது? இந்த மாதிரி திடுதிப்புன்னு ஒரு கேள்வியை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டீங்கன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரகிள் ஆவேன். தெரியல, நெட்டில் எடுத்து பார்த்துருங்க. அப்புறம் ப்ரோஸ் எல்லாரும் என்ன என்ன பிளான்? ஆக்சுவலி யூஸ்வலாக இந்த டைம் வந்து எப்படி எல்லாரும் இந்த டைமுக்கு முன்னாடியே தூங்கிடுவீங்களா, இல்லை இன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட் இருக்கு அப்படின்றனால அதை முடிக்கிறீங்களா? அதையும் மறக்காம சொல்லிடுங்க. ஒன்னி ஒரே நிமிஷம் தான் இருக்கு. ஓகே, ரைட்டு ரைட்டு மக்களே, ரைட்டு. நோ ப்ரோ, லேட்டாக தான் தூங்குவேன். ஓகே, நம்ம கேங்க நீங்க அப்போ ரைட்டு. சின்ன வயசுலலாம் அப்படியே சீக்கிரம் தூங்க வச்சிருவாங்க ப்ரோ. இப்போ அப்படியே நானும் தூங்க சொல்லுவாங்க, பட் நம்ம அதை கண்டுக்கிறது இல்லை. ஓகே, 40 seconds more guys. ஓகே ஓகே, என்ன எக்ஸைட்மெண்ட் தான். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேம் வந்து எந்த கேம் வச்சு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. சில ஈவெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரொம்ப ஃபெமிலியர் இல்லாத கேம்ஸ் கொடுக்கலாம். சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பெரிய கேமே ஸ்டார்டிங்கில் ரிவீல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை, அப்டேட் கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ஹைப் ஏற்றும், அதுதான். ஸோ எது எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல. ஒய் சூப்பர் சேட் ஆப்ஷன் இன் ஸ்டீம் ப்ரோ? புரியல ஆக்சுவலி ப்ரோ, எனக்கு என்ன கேள்வி கேட்குறீங்கன்னு தெரியல. தூங்கல ப்ரோ, ஜஸ்ட் 5 minutes சான்ஸ். ஓகே, கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கைஸ். 7 6 5 4 3 2 1. ஓகே, ஈவென்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மக்களே. ஓகே, வியூவர்ஸ் அண்ட் ஃபைன் அஃபென்சிவ்.
என்னமோ சொல்றாங்க. சேனலுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னா பஞ்சாயத்து. Exception of this event is huge. Is it worth? ஒர்க் டைல்ஸ்க்கான வாய்ப்பு வந்து அப்டேட் வேணா இருக்கு. அதாவது ரிவீல் மோஸ்டா வாய்ப்பு இல்லை. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரோ. ஓகே, இதோ இவர் தான் ஜியாப் கேலி. நான் சொன்னேன்ல, இவர் தான் ஆக்சுவலி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட். இவர் தான் ஹோஸ்ட் பண்றாரு, ஆர்கனைஸ் பண்றது இவர் தான். இவர் கேம் ஆஃபோட ஹோஸ்ட் வந்து சப்டைட்டில்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Wow. நீங்க சொன்னீங்க எங்க நடக்குது? YouTube Theater. So அது probably USA க்கு தான் வாய்ப்பு. Back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first great games ன்னு சொல்றாங்க. பாப்போம். Mortal Kombat 1. அது ஆல்ரெடி அபிஷியலாவே சொல்லிட்டாங்க. Mortal Kombat 1 க்கான எக்ஸ்டெண்டட் கேம் பிளே இருக்குன்னு. The reveal of Fortnite's next season, and yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. ஏதோ ஹைப் சொல்றாங்க, நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாத ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்றாங்க. பாப்போம். You're not expecting, which makes it that much more exciting. என்னது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயம்? டேய், என்ன கேம்டா அது? ஆஹா, நம்ம Ubisoft கிட்ட இருந்து. வாவ், டேய், Prince of Persia மாதிரி இருக்கு அந்த டைப்ல. டேய், taken to a forbidden land. அட பாவிகளா, என்னடா ஃபர்ஸ்ட் கேம் இது? The immortals to rescue him and save the empire. ஹைப் அதான் ப்ரோ, அதேதான். ப்ரோ, Prince of Persia பேக்கா என்ன? Then again, they weren't prepared for me. ஆஹா, டுடே சம்பவங்களோட அதே ஜெயந்த் ப்ரோ, அதேதான். என் ஆடியோ கரெக்டாக இருக்குல்ல? கேம் அந்த மியூசிக் விட இன்னும் ஆடியோ விட மியூசிக் அதிகமாக இருக்கான்றதை மறக்காம சொல்லிடுங்க. ஆக்சுவலி இது லைவ் சர்வீஸ் கேமாக இருக்கு, பார்ப்போம். பட் இது யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு ட்விஸ்ட் மாதிரி இருக்கு. இண்டி யா ப்ரோ, ஆல் சவுண்ட்ஸ் கிளியர். ஓகே, என் ஆடியோ கரெக்டாக தான் இருக்கு. கேம் ஆடியோ அதிகமாக இல்லை. ஓகே, I will fulfill my destiny and save the kingdom. ஓகே, Prince of Persia the last crown. எதிர்பார்க்கையில சத்தியமா எதிர்பார்க்கல. Prince of Persia series is back. Oh my god, என்னடா பண்றீங்க? கரெக்டா இருக்கு, லைட்டாவே மியூசிக் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதேதான் தெரியல. Prince of Persia ரீமேக் வந்து லேட் ஆகும், வராதுன்ற மாதிரிலாம் நியூஸ் சொன்னாங்க. நம்ம Ubisoft இங்க இந்தியன் பிரான்ச் தான் பண்றாங்க. பட் இதை நான் எதிர்பார்க்கல. Prince of Persia புது கேம் ஷியோர். யாருமே இதை அன்எக்ஸ்பெக்டட். that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. இப்போ Mortal Kombat 1 னு சொல்றாங்க. Couldn't keep you waiting on this one. Okay, right. It's been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet. That reboots the series into a new timeline. Indie game Ubisoft original side la irundha. What does it look like? And the platformer game mari panniranga. Cameo fighters work?
Well, now it பெருசா is பெருசா time லாஸ்ட் for ஆஃப் த கேம் ப்ரோ. combat. No லாஸ்ட் ஆஃப் த spoilers. கேம் This 10 video இயர்ஸ் is 15 literally இயர்ஸ் முன்னாடி insane. வருது ஆக்சுவலி Here பெருசா is பெருசா an extended first பழைய look at the story, gameplay, and yes, of course, the 3 fatalities. ஆஃப் தம் வாட்சிங் யூபிசாஃப்ட் கம்பேக் அடிக்கிறானே ப்ரோ. Let's do ஒரு it. பக்கா ஒரு பக்கமா மிரேஜ் மறுபக்கமா அதே தான் ப்ரோ. கரெக்ட். ஓகே, மார்டல் காம்பேட்டோட எக்ஸ்டெண்டட் கேம் பிளே இது. I have had enough of you. Then Okay. go before I put you down. Fight. மார்டல் காம்பேட் சீரிஸ் பெருசா நான் ப்ளே பண்ணதில்லை ஆக்சுவலி. நான் டெக்கன் வேணா ஆடி இருக்கேன். ஓகே ரைட். Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento, It's my family blade. Sento's mine. சினிமாட்டிக் ட்ரெய்லர்ஸ்ல இப்போ எந்த லெவலுக்கு பண்றாங்கன்றத பாருங்க மக்களே. செமையா இருக்கு சீரியஸ்லி. வாவ் வாவ் வாவ். என்னத்த காமிக்கிறான். Let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. God of Fire. வாவ் வாவ் வாவ். இன்னைக்கு எனக்கு என்னமோ சம்பவம் இருக்குன்னு தான் தோணுது மக்களே. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, டிஸ்கார்ட்ல ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அப்படியே Your inexperience. சாட்ஸ் பார்ப்பேன். Whatever experience I lack, I make up for in heart. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. இது சினிமாட்டிக் ட்ரெய்லர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணது அதேதான் ஜெயண்ட் ப்ரோ. ஸோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. செமையா இருக்கு பாருங்க கைஸ். கேம் பிளேயும் வச்சு சினிமாட்டிக் இடையில வச்சிருக்காங்க. Finish him. ஹீரோ வரும்னு எதிர்பார்த்தேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி நீங்க யாராச்சும் காம்பேட் ஆடி இருக்கீங்களா? மார்டல் காம்பேட் சீரீஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு கேம்? ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம். I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, creator of Mortal Kombat, Ed Boon! ஆடி இருக்காங்க. ஓ, மார்டல் காம்பேட். ஓகே ஓகே, யாரை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க? ஓ, இவர் தான் ஆக்சுவலி மார்டல் காம்பேட்டோட I கிரியேட்டர். love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1. And
everyone just wants to know more about this because first of all, செம this is ப்ரௌட் in a, மூமெண்ட். it's ஒரு MK1, டெவலப்பரா ஒரு right? Went from கிரியேட்டரா 11 to 1. So tell us about கேமுக்காக this. போய் Any இந்த timeline? ஸ்டேஜில் போய் நிற்கிறது. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like a fire வயலன்ஸ் god, இருக்கு, right? ஸ்ட்ரைக் வருவோம் He ப்ரோ. created a brand new universe, and அது this ஒன்றும் universe, ப்ராப்ளம் this is ப்ரோ. why we're பார்த்து calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new பார்ப்போம். timeline. அந்த A ஸ்ட்ரைக்லாம் number of மோஸ்ட் these வராது. characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting it, Okay. and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this. அதேதான் But ஃபுல்லாமே the thing we ஓவராலாக gotta talk காமிச்சிட்டாங்க. about கேம் are பிளேல இருந்து these சினிமாட்டிக்ஸ்ல இருந்து. cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu. So you pick sort of a pair when you start the game. MK சீரிஸ் normally ஏற்கனவே in a இருக்கு. fighting game, ஆமா you'll ப்ரோ. see மார்டல் காம்பேட் ஆக்சுவலி a 11 வரைக்கும் roster, இருக்கு. இது basically, 1 where திரும்பி you select your சீரிஸ் character. பண்ணுறாங்க. After you do that, there's a நிறைய கேம் second இருக்கு roster ஆக்சுவலி of மார்டல் characters, காம்பேட் சீரிஸ்ல. which are whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. அந்த These கேம்ல நம்ம fighters ஊர்ல தான் பெருசா actually, உட்கார்ந்து ஆட மாட்டாங்க. they will join the அதுக்குன்னு ஒரு fight, ஹார்ட் கோர் but ஃபேன் they- பேஸ். A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. So you can piece. ஒரு You can கேரக்டருக்கு basically ஃபேன் combine பேஸே these இருக்கும் two ப்ரோ. characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where இருந்தா you இதுக்கு see- ஏன் ப்ரோ that's MK1? where the அதுதான் ப்ரோ imagination இந்த comes இந்த in. சீரிஸ் You நான் can பெருசா actually ஃபாலோ பண்ணதில்ல customize it ஆக்சுவலி. for what they like seeing. The best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your ஆக்சுவலி மார்டல் காம்பேட் 11 தான் இதுக்கு முன்னாடி some ஒரு of them ப்ரீவியஸ் is கேம். time-based, like how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Where Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it so you can't obviously fire them indefinitely. Okay. அது ஒரு மீட்டர் மாதிரி you ரைட்ஸ் can இல்ல. call them pretty much நிறைய whenever விஷயம் you சேஞ்ச் want. பண்ணிருக்காங்க And they ப்ரீவியஸ் have, கேம். like in the middle of a combo, they'll have a lot of, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya Yutzel come out there. If Sometimes MK you'll see series was like popular in their India, twice it there. will have controversy. கண்டிப்பா இருக்கும். And then obviously as you நம்ம go through, ஊர்ல கேம் some of them ஃபேமஸ்னாலே there, but controversy is it இருக்கு. a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can play அதானே, same thing with அதேதான். Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So பார்க்கறவங்கலாம் You லைக் notice பண்ணுங்க Sonya, வந்தாங்க. Kano, and ரொம்ப Jackson நன்றி. are kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro What's popped in there. Yes. என்னென்ன So இன்வைட் there's a பண்ண lot of, போறோம். like, நான் kind of வேற really டாக் digging ஆட் into பண்ண the old Mortal Kombat பண்ணிருந்தேன். games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of ஓகே டெத் night ஸ்டாண்டிங் games, 2 let's talk. You அப்புறம் confirmed, I அவதார் think, or நிறைய it's பேர் known நிறைய that விஷயம் Jean-Claude சொல்லியிருக்கீங்க. Van Damme ஸோ is பார்ப்போம் actually மக்களே in என்ன this கொண்டு game வர as போறாங்க. Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game we originally wanted to be ஒரே Van நிமிஷம் Damme, மக்களே the நான் அப்படியே video டாக் game, ஆட் and that never really பண்ணி worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. ஒரே நிமிஷம். We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. So there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much.
Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here's your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2. இப்ப கேக்குதா பாக்குறவங்க சொல்லுங்க மறக்காம என் ஆடியோ கேம் ஆடியோ கரெக்டா அதே மாதிரி. ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாப்போம். Wow. Where are the gods? Hey you. என்ன கேம் அது? இதுவரைக்கும் நான் இத பார்த்தது. இந்த ஈவென்ட்லாம் பார்க்கறனா நிறைய கேம்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஆடியோ என்ன ப்ரோ ஆடியோ கரெக்டா இருக்கா? ஹோம்லேண்டர் என்ன? வாவ் வாவ் வாவ். ஏங்க இது என்னங்க பயங்கரமா இருக்கு பார்க்கறதுக்கே. ராஜி நிறைய கேம்ஸ் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனவா இருக்கு. என்ன கேம்னு பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். என்ன பாட்டெல்லாம் கேட்காத இந்தியன் பாட்டு மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ. டன் ப்ரோ. தேங்க்ஸ். டேய் என்னடா இது? டயப்ளோ 2 ஆயிடு இல்ல பாத் ஆஃப் எக்ஸெல். நெக்ஸ்ட் ராஜியா தெரியல. பாத் ஆஃப் எக்ஸெல் ஓகே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலி இந்த கேம். ஆனா அது பாத் ஆஃப் எக்ஸெல் 2 போல இது. ஓகே ஆக்சுவலி இன்ஜின் மாத்தி கேம் பண்ணிருக்காங்க. Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. ஓகே ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் 6 கேப்காம் அந்த டெவலப் பண்ணவங்க வந்து ஏதோ அப்டேட் கொடுக்க இருக்காங்க. என்னன்னு பார்ப்போம். யார்ல நீங்க? ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரும் ஆக்சுவலி இதே மாதிரி தான். இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டரு, மார்டல் காம்பேட், டெக்கன் இவனுங்க எல்லாருமே ஒரு செம கேம் தான். பட் நம்ம ஊர்ல ட்ரை பண்ணாம வெளியூர்ல இருக்கு. ஓகே வெல்கம். அந்த சினிமாட்டிக்ஸ் பாருங்க மக்களே எப்படி இருக்குன்னு. சான்ஸ் இல்லைல்ல. என்னடா ஜுராசிக் வேர்ல்ட் கேமியோ பண்ணுதா? ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி நெக்ஸ்ட் ரிலீஸ் டேட்டுக்கான அப்டேட் இருக்குமோ. ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் 6 ஓகே கொலாபரேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே அவங்க கொலாபரேஷனோட சொல்றாங்க. Game Pass. Okay, done. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exo Prime collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Nothing more powerful than imagination. Okay, something. என்னடா இது? We can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. ஆலன் வேக் 2வா? இல்லை. டெட் பை டேலைட் நிக்கோலஸ் கேஜ். ஓகே நெக்ஸ்ட் டெட் பை டேலைட் கேம். இது ஒரு கொலாபரேஷன். Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Nicolas Cage okay, right. ஆமா ப்ரோ DLC நினைக்கிறேன் அதே தான் ப்ரோ. க்ளீன் ஷேவ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு மனுஷன். Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh wow! அடையாளமே தெரியல பாருங்க கேம்ல So இருக்கிற. happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, Dead by Daylight. Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror.
And in this, and So in that இவரு genre, புடிச்ச there's a ஜான்ராவே character, a ஹாரர். murderous ஓகே. ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, Okay. exaggerated version of a film actor named Nick Cage. அவரே சொல்லு. He's going to a location thinking he's making a Okay. movie, and instead he wakes up in the fog. நிக் கேஜா And in நடிக்கிறாரு. the fog, ஓகே. he's surrounded by crows and serial killers, and it's ஒரு rather இடத்துல போய் amusing. மாட்டிக்கிறாங்க. ஓகே. And there's ஓகே. something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like Okay, that. okay. And so that was a large reason for So இந்த ஒரு தனி கேரக்டருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி வச்சு அங்க இருந்து You're சர்வே fully பண்றது influenced. I know டீம் we மேட்ச் heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. ரைட். Holy method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many இவர் different கோஸ்ட் characters. ரைடர்ல I mean, நடிச்சிருக்காரு. how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much எங்கேயோ about the video பார்த்த game? மாதிரி Somebody இருக்கு. very நான் important ஆக்சுவலி in my நினைச்சிட்டே family இருக்கேன். is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, ha, pun intended. See, அப்புறம் தான் Dead by நினைக்கிறேன். Daylight to கோஸ்ட் me was ரைடர்ல an ஆக்சுவலி opportunity to வரலாம் நினைக்கிறேன். branch ஆமா ஆமா out. ஆமா I've never been கரெக்ட். invited into this space நான் before. யோசிச்சிட்டே I'm இருந்தேன் always looking இவர் for தானே new ஹீரோ. ஆமா roles. ஆமா So this bro. to me was like, wow, I can meet a Biceps, whole new actually. audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. ஓகே, ஒரு சினிமாவுக்கு கேம்ல என்ன We're கத்துக்கிட்டாருன்னு watching சொல்றாரு. Nick Cage and more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Thank you. Hopefully the Have first fun. Matty. Nicolas Cage, great to see you, man. Hook it Awesome. there, There you pal. go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July Okay, 5th. then. And here's an PC ல exclusive இன்னைக்கு first ஜாலியா look வருது. at Nicolas Cage in Dead by Daylight. பாயிண்ட் ஆஃப் கேமரா தருணம் அதேதான். நெக்ஸ்ட் அதான் அவர்தான் கேம் பிளே காமிக்கிறாங்க பாருங்க நம்ம நிக்கோலஸ் கேஜ் தான். இதுலயும் ஒரு சினிமா ஆர்டிஸ்டா தான் வராரு இந்த கேம்ல கூட. Damn right I made it. எல்லாமே ஒரு என்ன சொல்றது கேம் வந்து திரும்பி நிறைய பேர் விளையாட There you go, வைக்கணும்ன்றதுக்காக தான். Summer Game Fest. All right, thank you very much. அர்ச்சமாவே Now, lately, ஒரு நல்ல we've seen an ஃபேமஸான ஒரு incredible number of கேரக்டர்ஸ் video game வாட்ச். adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. Okay. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. ஓகே, நம்ம சூப்பர்மேன். We are all Superman. gathered here today to share Wow. something with you. Be sure to tune into The Witcher Season Witcher- 3. Volume Witcher 1 actually. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our Okay, brand Witcher new series trailer kind for of Season 3 advertisement. of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. எங்களுக்குலாம் நான் யூபிசாஃப்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவான்னு எதிர்பார்த்தேன். அதே தான் ப்ரோ. எபிக் கேம் ஸ்டோர் நெக்ஸ்ட் இவன் என்ன சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கான்.
ஃப்ரம் த கிரியேட்டர் ஆஃப் வேனிஷிங் ஆஃப் ஈத்தன் கார்ட்டரோட டெவலப்பர்ஸ். ஆக்சுவலி அது ஒரு நல்ல மிஸ்ட்ரி கேம். ஆக்சுவலி அவங்களோட கேம்னா கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். பட் இது என்ன ஜானரில் கொண்டு வராங்க, சர்வைவல் ஹாரர் மாதிரி இருக்கு பார்க்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். என்னடா கன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த டைமு. இந்த விச் ஹண்ட் கேம் பிளே நல்லா இருக்கு பார்க்க. ஆக்சுவலி பிகின்ஸ். ஓகே ரைட்டு. இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இவங்கெல்லாம் ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி இது கேம் பிளே ட்ரெய்லரு. ஓகே, செப்டம்பர் 20 லான்ச். விச் ஃபயர். ஓகே, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு PSVR இருக்கு போட்டீங்க. வாவ் இது வரைக்கும் வந்ததில் நிறையா நல்ல என்ன சொல்கிறது, நிறைய நல்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். VR கேம் தான் இது ஆக்சுவலி. என்ன கேம்னு பார்ப்போம். என்னடா வந்த கிரீனோட திருப்பி தூக்கி போடுறீங்க சொன்னாங்களே. ஓகே, கிராஸ் ஃபயர். சியரா ஸ்குவாட். ஐயோ, ஆகஸ்ட் ரிலீஸ். ஓகே ரைட்டு. இப்போ யாருக்குன்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு, மானிட்டர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஓகே பாருங்க, சாம்சங் மானிட்டர். எப்பா என்னடா இவ்வளோ நீட்டமாக இருக்கு. இது என்னது? இது ஏதோ மல்டிப்ளேயர் கேம். No turning back after this. You sure? Okay. செமையா இருக்கு. ஆஹா, எனக்கு இதை பார்க்கணும். ஸ்டீல் ராட்ஸ் கேம் தாங்க ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸ்டீல் ராட்ஸில் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த மியூசிக்கு, அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரோபோட்ஸ். லைனாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட்டுட்டே போகலாம். கிட்டத்தட்ட நிறைய கேம்ஸ் இன்னைக்கு 40+ கேம்ஸ் அப்டேட் ரிவீல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னாங்க. பார்ப்போம். நிறைய இண்டி கேம்ஸ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக, அதுக்கெல்லாம் நான் வெயிட் பண்ணுறேன். எப்பா இதெல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே தலை தாண்டா பிடிக்கும். ரெமனன்ட் 2. ஓகே, நம்ம தலைவர் வந்துடுவார் கேலி. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. Alan Wake 2 can update. Season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. Few more surprises. To react to the news, and we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch overrated AAA Warframe more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. No, okay, right. இது பழசு 8-bit, இது புதுசு. நம்ம
நம்ம சோனிக் ஹெட்ஜாக் தான் இது. நீங்க நடத்துங்களா? ஓ, எந்த கேரக்டரும் நான் மாற்றி அடிக்கலாம். இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மர் கேம்ஸுக்கே ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்கு. நானும் எனக்கு இந்த மாதிரி கேம்ஸ் தான் நிறைய பிடிக்கும். ஆஹா, அவங்க பாருங்க கேம் பிளேவர். சோனிக் சூப்பர் ஸ்டார். ஓகே, டன். Falling 2023 செமையா காமிச்சிருக்காங்க. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Okay. Persona game da idu. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Actually anime ma irukku paruங்க. Right. The tournament's starting. Great. Let me get warmed up. என்ன கேம் இது? Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. எப்போ என்னதான் நல்ல கிராஃபிக்ஸ் இந்த கேம்ஸ்ல ஆடிட்டு இருந்தாலும் இந்த காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு அனிமி ஸ்டைல் கேம்ஸும் ஆடுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுதான் நஷ்டம். நீங்க நம்பலனால அதான் உண்மை. PS5 ஓகே. Okay, done. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Liza P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz. Next Liza P PlayStation PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Okay, release date announce சொல்ல போறாங்க. இது actually கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இந்த கேம் பார்க்க. இதுதான் மக்களே லைசா பி. கேம் ஃபர்ஸ்ட் வருது, நான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இப்படியே GTA 6 விட்டானா நல்லா இருக்கும். வாய்ப்பு இல்லை ராஜா. ஆஹா, ஒரு சோல் கேம் தான் இது. வைலண்டாவும் காமிக்கிறானுங்க, சைலண்டாவும் காமிக்கிறானுங்க. என்னடா டேய்.
பாருங்க நீங்க வேணா திடீர்னு ஒரு பொண்ணு அமைதியா பியானோ வச்சுட்டு திடீர்னு இவன் கத்தி எடுத்து சொல்லுறான். என்னடா கத்தில இருந்து கொடையை கொண்டு வர? இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம் பார்க்கறதுக்கு லைஸா. பீனால எனக்கு இந்த தமிழ் படம் டூல் வர சதீஷ் தான் ஞாபகம் வராது. ஓகே ஹலோ பாலாமகில் வணக்கம்டா வாடா வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். ப்ளே டெமோ ஆடிர வேண்டியதான். That's right, a demo for Lies of பார்க்கறவங்க P லைக் is பண்ணுங்க. now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. September Now it's 19th. time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic Visually- manga with a story and world created by one of the most celebrated anime Visually artists of all stunning game. time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Unreal Engine 5ல பண்ண கேம். என்ன கேம் இது? ஏதோ கேமோட ரீமேக்கா? என்னலே இது? கொடையில இருந்து கத்தி நம்ம ஊர் ஸ்டைல் அதுதான். ஓ இது என்ன கேம் ஆக்சுவலி? டேய் நல்லா இருக்கே. ஏய் ஓ சூப்பரா இருக்கு ஆக்சுவலி கேம் பார்க்க. ஆஹா கார்ட்டூன் ஸ்டைல் சூப்பரா இருக்கு. ஃப்ரம் கிரியேட்டர் ஆஃப் டிராகன் பால் அக்கிர். ஓகே டிராகன் பால் கேம் பண்ணாங்களோட. ஓகே ஜாயின் அண்ட் அட்வென்ச்சர். ஓகே நல்லா இருக்கு பார்க்க. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பார்க்க. Demons live together. ஆக்சுவலி அந்த கிராஃபிக்ஸ் அந்த லொகேஷன் எல்லாமே ரியலா இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து அந்த கேரக்டர் கார்ட்டூனிஸ்டா இருக்கு. கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். ஓகே சாண்ட்லேண்ட் கேம் பேர். பழைய டிராகன் பால் கிரியேட்டர்னா செமையா இருக்கும். அதே தான் அந்த கேம் எல்லாம் தரோம் கேம் பிளே. சாண்ட்லேண்ட் மக்களே பேரை நோட் பண்ணுங்க, பேரை நோட் பண்ணுங்க. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's இப்போ இண்டி கேம்ஸ் சொல்ல போறாங்க. பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியா ரீமேக் டாப் பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியா ஒரு புது கேமே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா? போய் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்க. ரீமேக் லேட் ஆகும். Indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little அவங்க tease. நல்ல கேம்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி. நல்லா ஓகே ஸ்ட்ரே கேம் தான் இது. ஓகே ஸ்ட்ரேவோட டிஎல்சி என்ன அன்னபூர்ணா இது வரைக்கும் பண்ணது. ஓகே 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 கம் சி வாட்ச் நெக்ஸ்ட். ஒல்லி ஒல்லி அந்த கேம் பேரு. ஓகே ஆக்சுவலி அவங்க தனி ஈவெண்ட்ல தான் அவங்க கேம் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ரீமேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தெரியும்டா ரீமேக்கே சான்ஸ் ஆஃப் டைம் வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. சான்ஸ் ஆஃப் டைம் ஆக்சுவலி அவங்க வர லேட் ஆகும் இல்லை வராம கூட போலான்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க. இது வந்து அன்னபூர்ணா இன்டராக்டிவோட ஷோகேஸ் எப்போன்னு சொல்றாங்க. ஓகே ரைட்டு. அவங்க என்னென்ன கேம்ஸ் பண்றாங்கன்றதுனா தனி வீடியோ போடலாம். All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an all-environment, massive scale PvPvE, and the ability to transform creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. அமேசானோட கேம் மக்களே. ஓகே An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path.
அப்பா கச்சின் செமையா இருக்கு பார்க்க ஒரு மூவி மாதிரி. கேம் பிளே காமிச்சானுங்கன்னா பரவாயில்ல. ஆஹா செமையா இருக்கு. ரைட்டு, இது ஃப்ரீ டு பிளே ஆன அதேதான். The storm is coming. என்னடா பொன்னியின் செல்வன் இங்க இருந்தா தூக்குனானுங்க போல. டேக் அப் ஆர்ம்ஸ். ஓகே, நியூ கேம் விட்டா நல்லா இருக்கும். ஒரு லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரைட்டு. பார்ப்போம் பாலா, நீ உனக்கு ஒரு கேம் எதிர்பார்த்துருக்க வருதான்னு பார்ப்போம். ஏ செமையா இருக்கு சீரியஸ்லி. என்னடா நாயா இருந்த மனுஷனா போய் திரும்பி காக்காவை மாறுறான். லைன் த த்ரோன். ஓகே, அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேமை விட்டுட்டாங்க ப்ரோ. விட்டுட்டீங்க ப்ரோ. ரைட். Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. இப்போ நிறைய கேம்ஸ் MMORPG தான் தராங்க. அதான் பிரச்சனை. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இல்லாத ரைட்டு. ஆமா, நிறைய கேம்ஸ் ஆர்பிஜியோட தான் பண்றாங்க. ஸ்டீமோட ஃபெஸ்டிவல் இருக்கு. இது என்னடா, இது வந்து பியூமல் பார்ட்டின்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேம் பேரு பியூமல் பார்ட்டியா பம்மல் பார்ட்டியா பேர் தெரியல. அந்த கேம் மாதிரி தான் இருக்கு. பார்ப்போம். பார்ட்டி அனிமல்ஸ் ரைட்டு. ஓகே, ரிலீஸ் டேட் செப்டம்பர் 20. எல்லாம் செப்டம்பர் 20, 19 போறீங்க. இது என்னடா? Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to Stay Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen